Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht wieder euer Graf Martin. Zusammen seid ihr mit mir hier auf der PlayStation 4 mit Genshin Impact. Heute wollen wir ein wenig weiter erkunden, questen, gehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal, ne? Mensch, heute wieder langer Ladebildschirm. Ja. Nun lad mal ein bisschen schneller, hat sich schon einer totgeladen. Und ihr so? Mensch, das lädt aber heute lange. Ah, jetzt. Ja, hier sind wir letztens stehen geblieben. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, was wir heute machen. So, was haben wir denn hier noch? Große Anstrengungen. Die Bibliothek, Lisa. Ach, können wir immer noch nicht machen. Mit den Gleiter in die Luft. Einmal will mit dir über die Anwendung des Dings sprechen. Ach, da hinten sollen wir. Alles klar. Kommt immer schön her. Ach, in die Stadt müssen wir wieder. Ja, sag das doch einmal gleich. Junge, wie verscheuchen wir deine Tauben? Ach, macht das Spaß. Da blinkt was. Mitnehmen. Halt, Münze mitnehmen. Ob wir dir sagen können, dass ihr Bruder die Münzen mal klaut? Gucken wir mal. Nö, kann ich nicht. Wir sehen uns. Aber nebenbei bemerkt, ne, dein Bruder klaut die ganzen Münzen raus, die du jeden Tag hier reinschmisst.
Okay, auf Häuser geht schlecht. What are you staring at? Scrap. Aber das mit den Kleidern haben wir doch eigentlich schon gemacht. Naja, was soll's. Traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Ich lasse mich zu leicht ablenken und fliege so. Nö, eigentlich ganz gut kommen wir zurecht. Und so hoch sind wir bis jetzt noch nicht so geflogen. Leider. Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? Wie? Gibt einen Flugschein? Mensch, ey. Ich hab noch nie mal einen Führerschein. A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Richtig, keiner hat davon was erwähnt. Ich bin schon so oft durchhergeflogen hier. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Auch immer diese scheiß Prüfungen. Ich habe eine totale Prüfungsangst. Jetzt ohne Mist. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. Ich hab's geahnt, dass ich jetzt die Prüfung ablegen darf. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner... Ey, ohne Mist, ey. Können wir in der Sache wirklich ein Auge zudrücken? Komm. No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. Ich hasse Lesen. Ich kann nicht For lesen. example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Received a new message at your private terminal. Ups, das war Tiralala. Da hat man vergessen, sein Handy auf Stumm zu schalten. So, Handy ist jetzt auf Stumm. Wisst ihr, ich habe jetzt den Dienst vergessen zu starten. Nein. So, jetzt muss ich doch lesen. Beispielsweise dürfen nicht zwei Leute zur selben Zeit einen Windleiter benutzen. Man darf auch keine zu schweren Gegenstände mitnehmen oder sich mit Hilfe von Schleimen in die Luft begeben. Okay.
Also zwei Gleiter, also zwei Personen, ein Gleiter, verstehe ich ja noch. Zu viel Gepäck verstehe ich auch noch. Aber was sind jetzt enorm Schleimen? Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. So. The Knights of Favonia's gliding manual does not sound like a fun read. Ja, dann sollte ich mal lieber anfangen. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Ja, ich würde sagen, die Leute von Mondstadt lernen das Fliegen wirklich auf romantische Art und Weise. Anyway, let's go find Amber. Ach, da hinten wieder. Nee. Ist ja noch weiter weg. Fliegen wir hier noch mal illegal ein bisschen umher. Komisch, jetzt fahre ich halt auf Anhieb. Aber ohne Mist, ein Reittier wäre geil.
Bitte. Noch welche? Nö. Habe ich. Noch ein paar andere. With the wind. Haben wir hier? Nö, mehr ist nicht. Schade. Ah, hier haben wir das Ding wieder. Also irgendwo war hier noch eine. Ja. Achso, jetzt ist wieder verbaut. Gut, weiß man Bescheid, ist nur für ein paar Sekunden. Kann man doch bestimmt auch einsammeln. Ja, na klar. Ha.
Hier haben wir sie. Hi, Amber. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Durchgelesen schon, aber Regeln habe ich jetzt da keine mitbekommen. Habt ihr Regeln mitbekommen? Nee, ja, wurde bloß eine Geschichte erzählt, aber keine Regeln erklärt. Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Ey. Don't tell Jean, though. Ich habe nicht gesagt, dass er trocken und langweilig ist. Es wurde eine Geschichte erzählt. Aber Regeln wurden da nicht erklärt. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Danke, du sprichst nach meinem Munde. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. Jetzt wissen wir auch, weil wir keine Regeln gefunden haben. Sie hat uns das falsche Buch gegeben. Schäm dich, welches. Ab in die Ecke. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Toll. Ich weiß noch nicht mal die Regeln. Naja, doch, hat sie ja erzählt. Die 3 wichtigsten Regeln. Na gut, versuchen wir es, ne? Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked route to the finish. Alles klar, Markierungen, also bei den Markierungen lang fliegen bis zum Endpunkt. Wollen wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Ich brauche da bestimmt mehrfache Versuche. Noch eindeutig zu hoch, naja. Ich hoffe, ich habe es geschafft. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm.
The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Willst du mich verarschen? Wieder zurückrennen? Alrighty then, you heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Ach nee, Moment, eigentlich kann man ja auch... Ach nee, wir laufen. Dann laufen wir mal. Weil dort haben wir ja Monster. Don't get frostbite. Ups, das ist nett. Zubereiten. Ich sagte zubereiten. Ach so, er kann nicht. Der kann nicht kochen. Entfache erst ein Feuer. Ja toll, wie soll ich dann ein... So, dann wollen wir mal gucken hier. Zwei können wir machen. Erhalten. Gut, jetzt haben wir Mehl. Mit Mehl können wir nichts anfangen. Ach doch, da hinten. Da brauchen wir Mehl für. Da brauchen wir Mehl für. Ah, dafür brauchen wir noch Tomaten. Ich glaube Salz und irgendwas noch. Ich glaube, das ist eine Zwiebel. Ah, alles klar. Fischersleut mit einem Sack voll Leckerbissen steht einen ganzen Tag vom Fluss nichts entgegen. Mhm. Wo ist er? Hey, get him! Windblade!
Fertig. Hä? Was war? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Also. Was? Come on. Where is it? Should we tell him? Windblade! Forget it. Windblade! Come on. Where is it? Was tust du denn? Hallo. Ja, hallo. Löwenzahnmeer? Nee, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Kleine sprechende Füchse. Oh, das ist ja süß. Kann ich verstehen. Würde mich auch sehr interessieren. Dann würde ich nicht endlich mal verstehen, was mein Kater zu mir immer sagen tut. Den habe ich auch gesehen. Ja gut. So, wir müssen jetzt zu Amber. Ich hoffe, dass das die letzte Prüfung ist.
sich eine schon nicht Spaß gemacht hat, die ganzen Treppenstufen zu zählen. Was? Ach, da oben. Anything the knights can do for you? Hey, here! Over here! Ja, ich sehe dich ja. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Gut, alles klar. Anything the knights can do for you? Ich brauche Luft. Gib mir Luft. Danke. Hä? Oh ne, das ist fies, das ist fies, das ist fies. Hat keiner gesehen. Hä? Wie soll es denn anstellen? Wieder zurück. Komm schon. Ach Mann. Der war fies. Weiter. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Noch eine Phase. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. Graf von Hoppla hat sie gefressen. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam.
Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Was ist mit meiner Flugprüfung? Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Echt jetzt? Jetzt sage ich noch Verbrecher jagen? Wenn man mal einen Luftzug bräuchte. Kommt keiner. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact you took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Soll ich denn jetzt lang gehen? Gute Frage.
Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. A strip of cloth with Animo markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Erstmal Blümchen. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible.
Jo, das macht sie. Ja, dann wollen wir mal da lang. Nein. Disappear! Wer seid ihr denn? Freeze! Suffocate! Aua. Try not to enjoy this too much. Freeze! You're open! You're in for a little Freeze! You're open! Hallo. So, das reicht hier. Suffocate! Get out of here! Freeze! You're open! Suffocate! Suffocate! Freeze! Freeze! Picked the wrong test subject. Freeze! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny wrong looking test people subject. too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder... Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Ja, es gab keine weiteren Elementarspuren. Die Energie ist aufgebraucht. Ja. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Wollen wir mal gucken. So.
bin damit zufrieden. Okay. Ready when you are. Outrider Amber, reporting. Ausgangsstart. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. Jo, gut. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. Dann mache ich sie platt. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Aha. Jetzt werden hier noch Besides, Regeln the gebogen, normal doch version noch. of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. Aber man macht sie mir jetzt extra schwer. Schön. So, what do you say? Ich werde die Prüfung schaffen. Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Schön. Nutze die vorhandenen Windfeder, um weiter zu fliegen und gleichzeitig den Angriff der Gegner abzuwehren. Ja, schön. Während du fliegst, kannst du Bomben werfen. Schön. Und alle Gegner vernichten. So, Bombe. So. Wind! Wind? Schön. Das hat man nicht gesehen. Hast du noch Schätze? Nö.
natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Tja. Märchen. Kaputt. Dann gehen wir mal hin. Geil. You're in for a little shock. Blitz.
Tschüss. Runter. Sagst du runter. Runter. Willkommen wird gleich. Wir gucken erstmal noch hier. Hier drauf, ich hab's hier offen. Windblade! Disappear! It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. Du hast mir doch beigebracht, dass man sich immer gut umsehen sollte. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Vielleicht gibt es eine Vorrichtung dafür. Ist es eine Art Elementarmagie? Könnte ja auch sein. Hat er einen Haken oder etwas anderes Spitzes benutzt? Ach so, keine Ahnung.
I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Es braucht Überwindung, aber es ist zu schaffen. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Ich drück dir die Daumen. Wehe, du stirbst. Weil dann bringe ich dich um, wenn du stirbst. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's good enough for me. Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still Here's and await something your special. arrest, like a good little boy. You're open! This one will be frozen. You're open! Dodge this! Blitz. Get out of here. Surrender and be gentle. No escape! Get him! Just a temporary setback. All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Ah,
So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. Das ist ein Zitat von Sherlock Holmes. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. Gebe ich dir recht. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. Jan hat immer zu viel zu tun. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. So, und jetzt heißt es wieder zurück. Wir gucken hier mal. So war das, genau. Wir haben Nachrichten. Danke, dass ihr uns auf der Reise begleitet. Wir danken euch herzlich für eure stetige Unterstützung und Ermutigung auf unseren
gemeinsamen Reisen. Als Dankeschön findet ihr in Anhang verworrenes Schicksal 10-mal. Okay. Einsammeln. Für irgendwas war es gut. Oder ist es gut? Achso, der fehlt noch. Erste gemeinsame Reise, erste Belohnung. Ja gut. Ist der gleiche Satzbau. Errungenschaft. Also ich fühle mich so ein bisschen wie ein Dieb. Na gut, wenn er sagt, das wird alles noch schlecht, haben wir was Gutes getan. Wir haben es einfach mal abgenommen. Wir laufen gerade falsche Richtung. Ach, die nehmen wir da noch mit. Löwenzahn. They're all gonna rot if I don't deal with them in time. Ja, ja, das Wandern ist das Müllers Lust. Ich weiß, wir könnten Teleport machen, aber dann treffen wir ja keine Monster. Aber so treffen wir auch hier gerade keine Monster. Deine Vöglein sind weg. Mondstadt welcomes you. Ah, jetzt ab zur Kathedrale jetzt, ne? Look! Doesn't that shop look interesting? Was haben wir da jetzt bei ihr? Welcome. Every treasure here is unique. Guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's for sure. What did I tell you?
These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? Ich wage kaum nach dem Preis zu fragen. No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No Mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? Wir haben da ein paar. It seems the Animo Archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find you can trade in here for items in the shop. Na, wollen wir Waren tauschen? Mal gucken. 77 haben wir. Können wir das Geld dagegen eintauschen? Was macht denn das Material für? Ich habe keine Ahnung. Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely! What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that, but it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. But it's working! Paimon's curious now. Ja, neugierig bin ich auch. Well, it wouldn't be much of a surprise if I gave everything away now, would it? Do come again soon, and bring me lots and lots of animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Ich hoffe, du meinst mich jetzt nicht mit komischen Typen. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Herzlichen Dank. Belohnung abholen. Apropos Abenteuer Rang. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ab Abenteuerstufe 16 der Multiplayer freigeschaltet wird. Also ist doch kein reines Single-Spiel. Es gibt auch Multiplayer. Wie das abläuft, keine Ahnung. Werden wir ja dann später hoffentlich sehen. Ich sehe gerade, Lisa möchte ich mal was essen. Das war so.
Mensch, wir haben auch ganz schön wieder was eingesammelt. So. Essen, essen, essen. So. Jetzt auch mal. So. Alle wieder voll geheilt. Anything the knights can do for you. Oh, dann wollen wir die Kathedrale betreten hier. Ja. Ja, Küche sieht echt hübsch aus. Let the wind lead. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised, though. You are a natural after all. Es war schon ziemlich schwierig. Weil... Ja. Also ich fand schon ein bisschen schwierig bei der einen Stelle. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. Flugmeisterschaften? Werde ich auch mal gefragt, ob ich das überhaupt möchte? I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Toll, dann werde ich die Meisterschaft gewinnen. Dann wirst du keine Chance auf den Meisterschaftstitel haben. Ja, ja gut, nehmen wir den ersten. Toll, dann werde ich die Meisterschaft gewinnen. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. So, den Auftrag haben wir dann auch abgeschlossen. Let the wind lead. So. Warum darf ich den nicht machen?
wollte gerade sagen, hier steht eine im Hochzeitskleid, aber nein, das ist eine Tracht. I won't order just yet. Die steht in schwarz und die andere steht in weiß. Na gut. Hallo Victor. Gesandter der Fatui. Okay. Ups, sorry. Oh, that doesn't sound very good. This is bad. Such a hassle. What am I going to do? Also, dann nehmen wir das zweite. Ihr lasst euch nicht, also ihr lasst euch normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. Nun überspitzt das Ganze mal nicht hier, ne? If I may ask, envoy sent by the Animo God to save this mere mortal, could you spare a moment? Ja, die Ladebildschirme sind echt lang. Aber was soll's. Ja, Gesandter der Alnaume Aschas Ritter in der Not, darf ich dich darum bitten, mir einen Teil deiner wertvollen Zeit zu widmen. Naja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, als dir zu helfen. Ew, cut it out. Die Kleine ist gut. Was schleppst du hier so umher? Ist jetzt nicht so, dass ich keine Zeit hätte. Dann erzähl mir doch bitte, was passiert ist. Wir nehmen jetzt erst, ist jetzt nicht so, dass ich Zeit hätte. Noch haben wir Zeit. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Ich bin zwar noch am Zweifeln, dass ich dir helfen. Ja. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Geheimer Piratenschatz. Alles klar.
So, wo muss ich jetzt hin? Nach draußen. Geh durch. Du durch. Und wieder so lange Ladebildschirm. Und ich bin nur noch 15 Minuten online. Vielleicht schaffen wir es nicht in 15 Minuten die Mission. Aber wir gucken mal. Wetter. Ich realisiere jetzt erst gerade, dass die Windmühle über dem Bildschirm 6 Flügel hat. Normalerweise hat doch eine Windmühle 4 Flügel. Ja, das war. Bei Monster Hunter sind die Ladebildschirme kürzer. Apropos Monster Hunter, für die Leute, die Monster Hunter zuschauen wollen. Morgen circa allerspätestens früh um 8 Uhr bin ich wieder mit Monster Hunter World am Start. Ja, also ne, für alle, die es wissen möchten. This place will do. Da steht doch... Nee, das sieht doch schon besser aus. Okay, was sieht besser aus? Moment, ist das die Windmühle mit den 6 Rädern? Ja, ist sie. Oh mein Gott, das sieht komisch aus. Die fliegt doch total weg. Mit ihren 6 Rädern. So, Konzentration. So. Das sieht schon mal besser aus, genau. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry, my lips are sealed. Ich kann schweigen wie ein Grab, aber ich weiß nicht, ob ich es möchte. Ja, genau, mehr Windenergie. Wegen dem Windrad. Gut. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Komm, Mann, jetzt nicht wirklich auf den Schlussfolger mit deiner Augenklappe. Oh. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Habe ich die Augenklappe nicht gerade erwähnt? Ich fühle mich gerade verarscht. Ja, so, sieh nur, diese Augenklappe habe ich von meinem Vater. Das beweist doch, dass wir blutsverwandt sind. Ja klar, bloß wegen der Augenklappe. Genau, Augenklappen wäre jetzt schon vererbt. My, how could you not know such common knowledge? Ja, scheinbar weiß ich echt nichts. This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Hä? Achso, Zöpfchen erbt man auch von Mutter. Alles klar. Geilo Mato. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure.
Treasure? Oh, für Schätze bin ich immer gut zu haben. According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. Zeig mir den Weg und ich finde den Schatz. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Toll. Treasure! Kleine, du sprichst mir aus der Seele. Aber trotz allem, wir wissen jetzt den Weg nicht. Kyle, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. Aha, ein Schwert. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Soul Eater. Ich sage nur Excalibur. Oh, wow! Wehe, das Schwert fängt an zu singen hier. The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. Ey, was hat denn die silberhaarige Hexe die euch getan? Gut, Drachen und Schlangen könnt ihr ruhig töten, aber was hat die Hexe euch getan? But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. Jo, ist klar. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly, that's just insane! Ich fühle mich gerade verarscht. Ich finde das jetzt nicht wahnsinnig und total verrückt. Ich fühle mich verarscht. A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. Wir sagten, dass unsere Hände nicht falsch sind. Ist erstmal dahingestellt. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Denkst du wirklich, dass die Mensch. Soll ich da jetzt nehmen, Mensch? Ja, wir nehmen. Denkst du, dass die Geschichte wirklich wahr sein? Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right?
Ja, das mag wohl sein, dass sie über Ruinen Bescheid wissen. Okay. Ach, mit Jack muss ich reden. Hey, do you have any intel on the Arcadian ruins? Arcadian? Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so... But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no-no. No way! We can't afford them beating us to the treasure. Könnte mal einer bitte einen Vorschlag haben? Ich hau dich gleich selber oder ich hau die kleine Elfe gleich hier weg. Warum muss sie alles aussprechen? Sie hat's gesagt. Really? Well then, I'll keep a lookout for your treasure. I mean, your Arcadian ruins. Great, thanks. We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. Bringst zwar die Geschichte ein bisschen durcheinander, aber ja. Ich möchte einen neuen Partner haben, das ist eine Plaudertasche. It's super, mega, uber powerful. That's what Paimon said. It's a super epic sword. Anyway, it's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. Helft mir. Ich will nicht mehr. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Sie hat's schon wieder getan. Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? Ja, und da haben wir schon einen, der das mitbekommen hat. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Ja, die ist super doof, die Kleine. We should go meet up with Kaya first. Und die ist mal angesteuert. Alles, was Essen angeht, will sie haben, sofort.
Also im Adam Riese bin ich das. Ich esse mein Leben gerne und plaudere alles aus. So eine Scheiße. That's all for my daughter. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventures Guild and found, well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that, what's the fun in finding it without the hard work? Da hat er schon recht. Ohne Anstrengung ist ein Schatz zu finden langweilig. However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? Okay, er sollte lieber nicht persönlich hingehen. Ach, wir kümmern uns drum. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the knights. Ooh, no problemo. Kriege ich irgendwo Klebeband her, damit ich der Kleinen mal den Mund zukleben kann? Ja, 2 Stunden Stream. Ist damit zu Ende, ne? Ist jetzt die Frage, machen wir jetzt noch die Mission zu Ende? Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt noch dauert. Na, ich werde mal so sagen, wir gehen noch aus dem Dorf raus. Aus der Stadt hier raus, so rum. Ah, da klaut der Bruder schon wieder die ganzen Münzen aus dem Wasser. Schäm dich welches. Schnappen wir uns noch hier den Löwenzahn. Achso. Windblade! Immer dieses Warten. Windblade! Windblade! Und Pilze noch. So. Stehen wir mal hier auf dem Karren. Und beenden hiermit den Stream. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Morgen Abend werde ich höchstwahrscheinlich wieder einen Stream machen. Und ja, wenn es euch gefallen lasst, ne, lasst ein Däumchen da, denn ihr wisst, ein Däumchen wäre ein Träumchen.
Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid kriegt, dass ich am Stream bin. Und ja, ich sag mal so, bis morgen, bis die Tage, wiederschauen, reingehauen.